Welcome to a new class. Today we are going to see the degrees of comparison. If you're seeing my channel for the first time or you are not yet subscribed, please subscribe and support. Okay, let's move to our class. What is an adjective of quality? Do you know what is an adjective? Adjective is a word which describes a noun. Okay, a word which describes a noun is an adjective. For example, she has a big house. She has a big house. Here, house is the noun and we describe that house with the word big. Clear? So, big, here big is an adjective. There are some kinds of adjective, adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of manner, and so on. So, in order to compare, this kind of adjectives of quality will change its form. Okay, so we'll call it as degrees of comparison. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി, അവയുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആ ഒരു രൂപത്തിന് മാറ്റം വരും. അതിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് കുറച്ച് മാറ്റം വരും. അതിനെയാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us see. 3 types of comparison. First is positive, second is comparative, and third is superlative. So, positive degree, comparative degree, and superlative degree. First one is positive degree. In case if we want to refer one object, person, or place without making any comparison, we use a positive degree. പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആക്ച്വൽ കമ്പാരിസൺ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയോ വ്യക്തിയോ സ്ഥലത്തെയോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ? നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വി ഹാവ് ടു സീ an example right here. She has a big house. Here we are not comparing her house with any other's house. Okay? It is referring here, she has a big house. Here, big. The word used here is big. Big is a positive degree. Okay. Then moving to the next one, the comparative degree. It's the next level of comparison, much more greater than that positive degree. It's used to compare two object, two people, or two place. In order to compare two people, two place, or two object, we have to use comparative degree. രണ്ട് വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ സ്ഥലമോ ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. See an example. Her house is bigger than my house. So, here my house is compared with her house. So, what we do here? Big is a positive degree, right? Big is a positive degree. We saw it in the previous session. So, whenever we comes to a comparative degree, the big will become bigger. Here, we compared two houses. Clear? So, bigger is the comparative form of big. Noted, right? Then, we have to also look into one more idea. In comparative degree, the adjective will follow than. What? The adjective will follow bigger than. Clear? Will follow the word than. Yes. Moving to the next one, that is superlative degree. It is the greatest degree of adjective. It's used to compare more than two object, people, or place. In order to compare more than two object, people, or place, we have to use superlative degree. Look into this example. His house is the biggest of all. Here, all the houses are compared with his house and his house is the biggest of all. So, in case with positive, it is big. With comparative, it is bigger. And with superlative, it is biggest. Clear? So, big, bigger, biggest. This is the case with big. The adjective big. So, these are the 3 degrees of adjectives. We have to go through some kinds of syntaxes or rules in using these comparative degrees. First of all, if our adjective ends with a consonant, if our adjective is a one syllable or two syllable, what is a one syllable word? For example, car is a one syllable word. A one syllable word means there
in between, in that word, there will be a vowel present. Okay, surrounded by consonants or something like that, or otherwise not at all. Then this kind of words with at least with only one vowel sound, it's a one syllable word. So for example, for a two syllable word is tennis. Tennis. Okay, here E and I are vowel sounds. Okay, this is a two syllable, tennis. Okay, how do we pronounce it? We pronounce it as tennis. There's a stress to this ness, tennis. Clear? So it's a two syllable word. Such kind of words. But we have to check here that car and tennis is not an adjective. It's just noun. Clear? So in order to make sure whether our adjective is a one syllable word or a two syllable word, if it ends with a consonant sound, we have to look into this example. Here, dull is a one syllable word with U in the middle, right? A-E-I-O-U. It's a one vowel word. So it's a one syllable word. And it ends with a consonant sound L. L, right? Dull, L. It ends with L. So in order to make such kind of adjectives into its comparative and superlative forms, we have to add ER to the comparative form and EST to the superlative form. Okay, ഏതെങ്കിലും വൺ സിലബിൾ വേർഡോ ടു സിലബിൾ വേർഡോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസണൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ഇ ആർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ഇ എസ് ടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് വേർഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എൻഡ്സ് ഇൻ ഇ, we add just R to the comparative and ST to the superlative. Look into this example. The adjective large, it's the positive adjective, right? Large. The large ends with the word with the letter E, right? If a positive adjective ends with the letter E, then its comparative will be added with an R, it will become larger, and its superlative will be added with the ST, so it will become largest. Clear? അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും അഡ്ജക്റ്റീവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇയിലാണെങ്കിൽ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ആക്കാൻ ലാസ്റ്റിലൊരു ആർ ചേർത്താൽ മതി, അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആക്കാൻ ലാസ്റ്റിലൊരു ST ചേർത്താൽ മതി. ക്ലിയർ? മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എൻഡ്സ് ഇൻ എ കൺസണന്റ് ആൻഡ് Y, then to make it comparative, we have to drop that Y and add IER. And to make it superlative, we have to drop that Y and add IEST. Clear? Here we have to look into this example, lucky. Lucky ends with Y. Before Y, there's a consonant sound K. Lucky. K. Right? A consonant sound. And this consonant follows a Y. So in order to make that adjective comparative, we have to remove this Y and put a IER to make it comparative. In order to make this same lucky into a superlative form, we have to drop that Y and add IEST. Clear? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസണൻറ്റും പിന്നെ ഒരു വൈയിലും വന്ന് നിൽക്കുന്ന വേർഡുകളെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പാരിറ്റീവ് ആക്കാൻ IER ആഡ് ചെയ്യുക, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആക്കാൻ IEST ആഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, the next rule. When the positive is a word of one syllable that ends in a vowel and a consonant. If a word, an adjective, positive adjective ends in a vowel and a consonant, we have to double the ending consonant and add ER to make it comparative and add EST to make it superlative. For example, look into this red. Look into this red. In order to, we have to make sure that this red ends, this is a one syllable word, right? Yes. It ends with a E, a vowel, and also a consonant. If a positive adjective ends with a vowel and a consonant, then we have to make it into comparative by doubling the end consonant once more and adding ER to it. Clear? Red, redder. Clear? Then, in order to make it superlative, we have to double
the last consonant and also add est. Clear? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ സിലബിൾ വേർഡ് വവലിലും കൺസണൻറ്റിലും കൂടെ ചേർന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ആക്കാൻ ലാസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കൺസണൻറ്റ് ലെറ്റർ ഡബിൾ ആക്കുക. ഇപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ ഡി ആണ്, അത് ഒന്നുകൂടെ ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ എത്രയായി? ഡി ഡി എന്നാവും, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആർ ചേർത്താൽ കമ്പാരിറ്റീവായി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ടി ചേർത്താൽ സൂപ്പർലേറ്റീവുമായി. ക്ലിയർ? ദെൻ when the positive is too long, which means it's two or more syllable, we can't just add some kind of words to it. We just have to add more and most to make it comparative and superlative. For example, if our adjective is a two syllable word or two or more syllable word, like useful, it's a two syllable word, okay? So in order to make it comparative, we have to add a more as a prefix. Okay, and also in order to make it a superlative degree, we have to add most as its prefix. Clear? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടു സിലബിളോ ടൂവിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന സിലബിളോ ഉള്ള വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവോ സൂപ്പർലേറ്റീവോ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മോർ എന്ന വാക്ക് അതിന് മുമ്പ് ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് അതിന് മുൻപ് ചേർക്കണം. ക്ലിയർ? യെസ്. സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാസ്റ്റ് section of adjectives ആണ്. There are some adjectives that don't form the comparatives and superlatives from their own positives. Okay, such kind of adjectives are irregular degrees. Irregular adjectives ആണ് അവ. Okay, for example, good will change into better when we compare it. In case with comparative degree, good will change to better. In case with superlative degree, this good will change to best. So good, better, best. There's no connection with good and better and best, right? It's not taken from this good. The better is not taken from this good. It's another word, right? Such kind of terms, such kind of adjectives are irregular degrees. So we got a clear idea about these kind of degrees. Then lastly, we are saying two more points. We use than with a comparative degree and the with a superlative degree. In order to make this comparative degree proper, we have to put than as a suffix, okay, to the adjective. For example, Mohan is shorter than Ricky. Here, Mohan is shorter than Ricky. Shorter, it's comparative. In order to make it this comparative clear with the rule, we have to add shorter than Ricky. Mohan is shorter Ricky. We won't say like that. Mohan is shorter than Ricky. So while using comparative degree, we have to put a than as a suffix. Then also we have to put the with the superlative degree. Look into this example. Falguni is the shortest girl in her class. Not like this. Falguni is shortest girl in her class. We won't say like that. We have to put a the as a prefix to that adjective. So I think you all are okay with this session. We will see in the next class. Thank you for watching. God bless all. Bye.